எல்லாம் கிளியர் தான் நினைக்கிறேன். It's like நம்ம வீக்லி மென்டர்ஷிப் மீட்டிங் அது கரெக்டாக வேணும். எல்லா வாரத்திலும் நமக்கு கரெக்டாக மென்டர்ஷிப் மீட்டிங் வேணும். Like that is the request from our students, so that we are starting our weekly mentorship. So every week, we hope like every week Monday itself, or we will be changing 1 or 2 days. அங்க இங்க வைக்கலாம். Like Monday, Tuesday, or Wednesday, those ദിവസത്തിലെ weekly every day we can directly meet. And we can answer the questions you have asked. நம்ம DOPA students இந்த வாரத்திலே கேட்ட பிரதான main questions, the major questions, we can answer that thing. So this week also, our coordinators, we got like different questions from you people. And the major questions, நீங்க கேட்ட questions எல்லாமே like we can discuss what all are the things, major things, how to study, how to revise in this time. We know that thing NEET 2026, we have only கொஞ்சம் time மட்டும், like 2.5 months இருக்கு. So here is a very basic question I want to ask you, like every Tamil students who are preparing, like, do we have time? நமக்கு time இருக்கா இல்லையா? That is a major question. Now, in the question, I know that thing everybody will be having an answer. எல்லா ஒவ்வொரு தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்னை கேட்டாலும் அவங்க சொல்லுவாங்கன்னா, சார் சம் டைம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, இருக்கும். ஆனால் டைம் இல்லை சார் அப்படி சொல்றவங்க இருக்கும். அண்ட் வெரி பேசிக் திங் ஐ வில் டெல் யூ, லைக் வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர், அதுதான் நீங்க லைக் தட் இஸ் கோயிங் டு டிட்டர்மின் யுவர் திங்ஸ், டிட்டர்மின் யுவர் ரிசல்ட் ஹியர். வை ஐ ஆம் டெல்லிங் ஸோ இஸ் லைக், suppose if any of you are telling like, sir time illa, there is no time அப்படி இருந்தா, automatically what will happen na, that will bring too much of anxieties within you. Automatically it will bring too much of anxieties within you. Time illa, இனி என்ன பண்ணணும் தெரியல, எப்படி இருக்கணும் தெரியல, எப்படி படிக்கணும் தெரியல, அப்படி இருந்தா definitely it will bring a lot of anxieties will be coming. And if this anxiety is growing above everything, what will happen now? Usually we will not be able to study very well. Suppose now if இனி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கு, அவங்க இருக்குன்னா சார் லைக் 75 days இருக்கு, 80 days இருக்கு, 2.5 months கையில் இருக்கு. ஸோ இந்த நாளில் ஒவ்வொரு நாளில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், வாட் ஆல் திங்ஸ் வீ கேன் டூ, அதே பிளான் பண்ணி கரெக்டான ஒரு எக்ஸாம் சீரீஸை வச்சு கரெக்டான மெத்தடில் ரிவைஸ் பண்ணி அப்படி முன்னாடி போயிருந்தா டெஃபினெட்லி we can do a lot better than right now. இப்போ நம்மளால எவ்வளோ முடியும், எவ்வளோ ஆன்சர் கிடைக்கும், எவ்வளோ ஸ்கோர் கிடைக்கும், 720 எக்ஸாம் நடக்கும்போது, நீட் மாடல் எக்ஸாம் நடக்கும்போது எவ்வளோ மார்க் கிடைக்கும், அது தட் இஸ் செகண்டரி. டெஃபினெட்லி இட் இஸ் செகண்டரி. இட்ஸ் லைக் இந்த டைமில் நமக்கு எவ்வளோ வேலை பண்ண முடியும், எவ்வளோ ஒர்க் பண்ண முடியும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்னைக்கு we have selected a few questions that நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டா 2-3 questions செலக்ட் ஆயிட்டேன். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷேர் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் வித் யூ. உங்களோட கூட லைக் ஐ கேன் வெரி சிம்பிளி ஷேர் திஸ் கொஸ்டின் ஹியர். ஸோ கேன் யூ see are the questions we are going to discuss today. So like யார் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்குன்னு கூட எங்க வச்சிருக்கோம், that is not that important. And this is basically for application question. This application question we will answer at the கடைசி last time we can answer that thing. இங்க மேரி இருக்கிற கொஸ்டின் உண்டு. மேரி கேட்ட கொஸ்டின், மேரி என்ன கேட்டனா, வாட் டு டூ வித் த பெண்டிங் சாப்டர்ஸ் அண்ட் பேக்லாக்ஸ். அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். லைக் எவ்ரிபடி வில் பி திங்கிங் அபவுட் திஸ் திங். ஹவு டு டூ லாஸ்ட் மந்த் ரிவிஷன் வித்யா கேட்டிருக்கும். அண்ட் மது லேகா கேட்டதுன்னா, வாட் டு சால்வ் டியூரிங் ரிவிஷன் டைம்ல எப்படி என்ன கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும், ஆனால் கிளாஸ்ல நடத்திய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணுமா, அதாவது வேற ஏதாவது கைடு வச்சு சால்வ் பண்ணணுமா, அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கும். ஆனால் ஷுட் ஐ நீட் டு ஸ்டடி அகெயின், இனியும் ஒரு தடவை கூடி படிக்கணுமா வேண்டிய, அதான் லைக் do something else also, and need to use new NCERT or old NCERT அப்படி இருக்கு கேள்வி இருக்கும். and which material should I use. so எல்லாமே ஒரே மாதிரி regarding the revision question தான் மதுலேகா கேட்டிருக்கும். அர்ஷத் வச்சிருக்கிற கொஸ்டின் என்ன, where can I get a quick revision lecture. இனி quick revision lecture எப்படி இருக்கும், எப்படி கிடைக்கணும், is it good to watch, அது ஒரு கொஸ்டின். அண்ட் பழனி கேட்ட கொஸ்டினா, பழனி இந்த பேர் இருக்க, I had a long break between, how to start now. இப்போ பிரேக் வந்திருக்கும், பிரேக்குக்கு அப்புறம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு கேட்கணும். should I watch lectures from the beginning. So these are the major questions today we have to discuss here. And in the question I think like we will be starting from here. The Mary question ஆரம்பிக்கலாம், what to do with the pending chapter. and Vidya question like சேர்த்து தான் வைக்கலாம், how to revise in the last month. So basically I want to tell something to Vidya. Vidya நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ லைக் வி வில் ஸ்டார்ட் வித் தட் கொஸ்டின். வித்யா என்ன கேட்டிருக்குன்னா, சார் நம்ம எப்படி இந்த லாஸ்ட் மந்த் ரிவிஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க,
Like that is the same question. Everybody will be thinking about the last month. Why? Because last month is very important. But I want to tell you Vidya one thing very openly. Like last month ஆகல இனியும் டைம் இருக்கு 1.5 months முடியணும் அதுக்கப்புறம் மட்டும்தான் லாஸ்ட் மந்த் வரும். ஸோ லாஸ்ட் மந்த் ரிவிஷன் எப்படி பண்ணணும்னு லைக் இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ரைட் நவ் தட் இஸ் பாயிண்ட்லெஸ். Don't ask me, don't ask that questions right now because நமக்கு like you have to finish the February. Today is February 16th only. For that how many days? 12 days. 2 weeks இருக்கு. 2 வாரம் முடியணும் இந்த பிப்ரவரி முடியறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் 4 வாரம் மார்ச்ல வர போறேன். அதுக்கப்புறம் மட்டும்தான் ஏப்ரல் வர போறேன். ஸோ நீங்க இப்போ ஏப்ரல்ல எப்படி ரிவைஸ் பண்ணணும்னு கேட்டா தட் வில் பி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் சொல்றதுக்கு. பட் ஐ கேன் டெல் யூ தட் லாஜிக் ஹியர் பிகாஸ் நிறைய ஆளுங்க லைக் எப்படி ரிவைஸ் பண்ணணும் எப்படி படிக்கணும் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ தட் திங். So in April month, we can think from that reverse order. You know, May 3rd is our exam. May 3rd. So what should you do on the May 2nd? May 2nd next ஒரு Saturday ஆயிருக்கும் இல்லே Saturday. On the Saturday, like, what you have to do. So I can simply tell you like somebody will be very very anxious, very very worried and very very afraid of the exam and pretty terrific ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற students இருக்கும். And there will be some students who will be sitting very quietly and very calmly and revising the things whatever the things they have revised. So what would you like to have? நீங்க எப்படி இருக்கணும்? ஆனா வெரி டெரபிக் ஆகி அஃப்ரேட் ஆகி வெரி வெரி மச் ஃபியர்ட் ஆகி அப்படி இருக்கணுமா? அதான் சிம்பிளா ரிலாக்ஸா உட்கார்ந்து உட்கார வச்சு லைக் நம்மள லைக் வாட் எவர் த திங்ஸ் யூ ஹவ் டு ரிவைஸ் ஃபார் த ஃபைனல் ரவுண்ட் அது காம் அண்ட் குவைட்லி லைக் அண்ட் ஸ்மூத்லி அப்படிதான் போகணுமா? வாட் யூ ஹவ் டு டூ? Very simply, straightforward thoughts. We can think like the second group of students who will be relaxing on the May 2 will be getting good results. Why? Because this anxiety that will not give you anything there. So this is the point here. May 2nd வரைக்கும். So we have to prepare. We don't have to prepare for May 3rd. May 3rd க்கு prepare பண்ண வேண்டாம். We have to prepare for the May 2nd. May 2nd க்காக prepare பண்ணணும். What should you do on the May 2nd? May 2nd full chapters. 84 chapter இருக்கு. Physics, chemistry, biology 84 chapter இருக்கு. 84 சாப்டரும் அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான முக்கியமான ஏரியாஸ். எவ்ரி சாப்டர் யூ கேனாட் ஸ்கிப் எனி சாப்டர்ஸ். எவ்ரி சாப்டர் நான் முதல் சாப்டர் பிசிக்ஸ்ல யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ், 1 dimensional மோஷன், 2 dimensional மோஷன், லோஸ் ஆஃப் மோஷன் அண்ட் ஒர்க் எனர்ஜி பவர், ரொட்டேஷனல் மோஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர்ல பார்த்து ஒவ்வொரு சாப்டர்ல முக்கியமான இக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் மேஜர் மிஸ்டேக் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் மிஸ்டேக் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும். நான் ஒரு சாப்டர்ல நான் என்ன மிஸ்டேக் வருத்துமோ அதே மிஸ்டேக் எல்லாம் இருக்க போறேன். Like that will be a very different mistakes that you are going to make on this thing. So basic question is that what we have to do, or what we have to do is like we have to revise all these things. So the revision should be customized for us. The revision part should be very much customized for us. So we cannot focus on this thing. Okay. So this is the major thing I want to tell you. Like overall, the varana mistake. And in between, I got a call on my phone. That's why just simple distraction. So overall then revision points எப்படி இருக்காங்க that will be different இருக்காங்க. So அந்த points-னை revise பண்ணி gradually revise பண்ணி like அப்படியே இருக்கணும். Like you have to be relaxed on this May 2nd. And May 1st also, that is also the same thing. May 1st ஒரு Friday இருக்கும். Friday. And the Friday and the Saturday, that should be the most relaxed day in your life. So that is our practice. We have to practice towards that. So for that what like நான் கேட்கிறேன், நான் ஏப்ரல் 30க்கு ரொம்ப ஆங்ஷியஸா, ரொம்ப அஃப்ரைடா, ரொம்ப ஃபியர்ஃபுல்லா அப்படிதான் இருந்தேன். மெய் 1st ஆகும்போது சீக்கிரமா ஒற்ற சுவிட்சில் ஸ்விட்ச் பண்ணி எப்படி ஃபுல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணி இருக்க முடியுமா இல்லையா? முடியாது, கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ வாட் யூ ஹவ் டு டூ இன் த லாஸ்ட் 10 days ஆஃப் April? That should be also very much relaxed, very slowly relaxed in the way you have to go. Very slowly relaxed pattern you have to go towards this last time also. So last 10 days of April also. So that is the last round of revision we are going to complete. So the May 1st and 2nd, that is the last round of revision. We are doing every chapter. Over chapter kulleyum mukkiyamaana equations, everything. Like we will be having short notes. And the short notes la ella vechu appadi irundhu relaxed ஆகி நம்ம வீட்ல எங்கேயாவது இருக்குமோ அங்க வீட்ல லைக் சப்போஸ் இங்க கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெசிடென்ஷியலா இங்க கேரளாவில் இங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ மோஸ்ட் ப்ராபபிளி வில் பி கோயிங் டு தமிழ்நாடு, உங்க ஊர் பக்கத்துல அங்கதான் போவாங்க. So you have to relax there and you have to revise everything what we have learned, what we know. That is the thing very important. What we don't know, we cannot study in that 1 day or 2 day. So what we know, you know many things, you have learned many things during this 1 year from here. So டோப்பால வச்சு அப்படி படிச்சிருக்கும். So what you have to do,
and the things that what you know, you have to revise on this last 2 days. And the last 10 days of April, kuda appadithaan irukkanam. You have to be in a very much relaxed mode. So that is how you can go in a calm mode to that exam hall. Then only you will be getting a better score. You have to understand, if anybody is having more worries, and definitely kandipa worry irukum, kandipa it will be having, you will be little anxious, because it will be stressful also. Because now this is NEET exam. உங்களுக்கு தெரியும்னா NEET exam கிடைச்சா கவர்மெண்ட் சீட், MBBS, நான் லைக் நான் லைஃபே வேற ஆயிடும். ஆனா நீட் எக்ஸாம் கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியல. அதுக்காக தான் நமக்கு ஆங்ஸைட்டி வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி வெரி நார்மல் திங் டு பி ஆங்ஷியஸ் ரைட் நவ். அண்ட் டியூரிங் திஸ் NEET எக்ஸாம் டெய்லியும் அப்படிதான் இருக்கும். So you cannot tell anything about that. But I will tell you, from this last 10 days of April, maybe from April 20 or April 21st onwards, you have to be in a relaxed mode. You have to practice that. We will be studying only the things we know. From the last 10 days, like, we will study only the things we know. Whatever the things we don't know, till that, at that point, we will leave that point. Suppose if we know, if we know ஒவ்வொரு சாப்டருக்குள்ளேயும் 5 topics 6 topics நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னா, அந்த தெரியான 5 topics மட்டும்தான் இந்த லாஸ்ட் 10-12 daysல நம்ம படிக்க போறேன். ஓகே தான், கிளியர்? ஸோ யூ ஹவ் டு நோ திஸ் திங். ஸோ வாட் இஸ் தட் எய்ம்? The aim is like till April 20 வரைக்கும் நமக்கு டைம் இருக்கும் இல்லே. லாஸ்ட் 2 weeks, லைக் இஃப் யூ ஆர் ரிமூவிங் த லாஸ்ட் 2 weeks, இனி நமக்கு 8 weeks டைம் இருக்கும் டோட்டல். இந்த டோட்டல் 8 weeksல எவ்வளோ உங்களுக்கு முடியுமோ அவ்வளோதான் நம்ம ஃபினிஷ் ஆக்கணும். தட் இஸ் த எய்ம் ரைட் நவ். That's why I was coming in a reverse order from there. Like now, what is our deadline to finish everything, attend all the exam, go through every different kind of stuffs? That is the deadline is April 20. April 20 வரைக்கும் போகணும். ஸோ அதுக்கு எப்படி போகணும்னு கேட்டால், it is not a simple job, because it's a very complex job. நிறைய டைம் இருக்கும், நிறைய நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், different கேள்வி இருக்கும். ஸோ it will be a terrific time for you. So that everything together, all together, we cannot make. Today in the morning meeting, suppose the residential students and the online students, those who joined, we were talking about the same thing, but in Malayalam. I don't know how much, how many of you are understanding that thing. So that's why I'm coming here. Like now, suppose if you want to build a very huge building, suppose something like Burj Khalifa, it will take 1 year or 2 year or 3 years of work to build that tall 100-story building. Like there will be like a very, very tallest building of the world. So what will you do? We will build one part at a time. One part at a time. We will focus on one day's job, and we will finish that day's job. And the next part at the next day, we will look into that thing, and we will be going gradually every day. Day by day, we will be working. And every day, நம்ம என்ன பார்க்குவாங்க? We will see that thing. அன்னைக்கு என்ன ஒர்க் ஷெட்யூல் ஆயிருக்கும், அந்த ஒர்க் ஃபினிஷ் பண்றதை பற்றி மட்டும் யோசிக்குவாங்க. எல்லாமே வேற ஏதோ ஒர்க் இருக்குமா இல்லையா, இன்ன ஒர்க் முடிஞ்சுதா, நாளைக்கு லைக் எஸ்டர்டே தேர் வாஸ் சம் ஒர்க் இருந்தேன், அந்த ஒர்க் முடியலை, அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படி எப்படி யோசிக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டே டுடே. இந்த டேல என்ன ஒர்க் ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு இருக்குமோ அதை கம்ப்ளீட் ஆக்குறதுக்காக தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும், கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கணும். யூ கேனாட் ஸ்டடி எவ்ரி திங் டுகெதர் இன் ஒன் டே. அல்லனா ஒரு 2 months டைம் இருக்கு, 2 monthsல எல்லாமே முடிக்கணும் அப்படி நினைச்சா, லைக் தட் இஸ் அ குட் தாட், பட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபினிஷ். வை? பிகாஸ் நான் எல்லாம் டுகெதர், எவ்ரி திங் டுகெதர், இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபினிஷ் ஆஃப் வித் தட் திங். ஸோ த பிளான் இஸ் வெரி சிம்பிள். லைக் நான் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஸோ தேர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ரிவிஷன் பிளான்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரிவிஷன் ஆரம்பிச்சுட்டேன். ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி தே ஆர் கோயிங் த்ரூ த ரிவிஷன். அண்ட் டிடிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இருக்கும். டிடிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா டாப்பர் டெஸ்ட் சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த டெஸ்ட் சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சேம் பிளான் தான் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த பிளானுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா, ஸோ தேர் வில் பி we will be dividing into mode 1, mode 2, mode 3, mode 5, and mode 6. Initially there will be 6 modules will be there. Initially 6 modules will be there. And the 6 module total 6 parts ஆக்கி வச்சிருக்கும். டோட்டல் சிலபஸ்னே 6 parts ஆக்கி டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு பார்ட் மோடு 1ல ஒரு 12 சாப்டர்ஸ் இருக்கும், மோடு 2ல ஒரு 12 சாப்டர்ஸ் இருக்கு, மோடு 3ல ஒரு 12 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரினா 12 to 13 ஒரு வாரம், ஒரு வேளை சின்ன சாப்டரா இருந்தால் 14 சாப்டர் வரைக்கும் ஒரு செஷன்ல இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு திங்கினை we will be studying in 5 days. You will be getting that schedule for you. Like there will be baby steps. ஒரு சின்ன ஸ்டெப் மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஸ்டெப்புக்கு பேபி ஸ்டெப்னு தான் பேர் வச்சிருக்கேன். பேபி ஸ்டெப்னா ஒரு சின்ன டே. லைக் நான் we will be dividing like do I have to share this thing for you?
Okay, I will do something. I will share that modules also for you. So in the in the modules le over module oru day le oru module da nama padikka venam. So what, how will you study that one module, that I will tell you very clearly. So I'm just sharing this Dopa test series schedule for you. So this is the one. So I think like you can see, everybody can see this thing very clearly. So in the Dopa, okay, 1 second. Can you see? Can you see this thing? I think this is visible for you. Okay. So இதில் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும்னா, so here is you can see that in the physics modules இப்படி தான் இருக்காங்க. So the first dayல P1 there will be that motion in a straight line, motion in a plane. P2 நடுவே இருக்காங்க. P2ல laws of motion, work energy, power படிக்கணும். P3 வரும்போது rotation, motion, gravitation படிக்கணும். P4 வரும்போது mechanical properties of solids, mechanical properties of fluids படிக்கணும். அந்த மாதிரி physicsல டோட்டலா 12 module ஆக்கி வச்சிருக்கேன். 12th moduleல உங்களுக்கு பார்க்கலாம், நான் semiconductors, units and measurements, experimental skills together வருவாங்க. ஆனா chemistry வரும்போது you can see that thing, chemistryல C1 வரும்போது some basic concept of chemistry, redox reaction, electrochemistry வருவாங்க. C8 வரும்போது P block elements and practical chemistry வருவாங்க. 8 modules இருக்கு. ஜுவாலஜிக்குள்ள 6 modules இருக்கு and botany-குள்ளேயும் இந்த மாதிரி 6 modules இருக்கு. So this is that structure of our revision program. ஆனா முதல் வீக்ல what will we study? We will be studying this mode 1 and அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம mode 2 படிக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் we will be covering this mode 3, அதுக்கப்புறம் mode 4, அதுக்கப்புறம் mode 5, அதுக்கப்புறம் mode 6, அந்த மாதிரி தான் நம்ம கவர் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஒவ்வொரு திங்ஸும் we will be covering. So how to study all these things, like நான் ஒரு வாரத்துல we will take 5 days எடுக்கும், like in a week, and ஒரு டேல we will be studying P1, another டேல next டேல we will be studying B2, அடுத்த டேல next டேல நம்ம என்ன படிக்குவாங்க, C1 படிக்குவாங்க, ஆனா P2 படிக்குவாங்க, Z1 படிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி ஆனா ஒவ்வொரு டேலும் 2-3 சாப்டர் ஷெட்யூல் ஆயிருக்குவாங்க. சப்போஸ் நான் if it is P1 2 சாப்டர் இருக்குவாங்க, if it is B1 3 சாப்டர் இருக்குவாங்க, C1லும் 3 சாப்டர் இருக்கு, Z1லும் 3 சாப்டர் இருக்கு, and Z1லும் 2 சாப்டர் இருக்கு, P2லும் 2 சாப்டர் இருக்கு. So you have to study like 2 chapter or 3 chapter every day. ஒவ்வொரு டேலும் 2 or 3 சாப்டர் படிக்கணும். ஸோ முதல் கொஸ்டின் நீங்க கேட்காங்க, சார் ஒரு டேல எப்படி சார் 2 சாப்டர் முடியும், 2 சாப்டர் முடியுமா சார், லைக் எப்படி முடியும், அதுக்கு டைம் இருக்குமா இல்லையா அது கேட்டா, டெஃபினெட்லி ஐ வில் டெல் யூ லைக் நோ டைம். We don't have time. நான் ஒரு டேல நம்ம அவ்வளோ சிஸ்டமேட்டிக்கா இருந்தா மட்டும் we will be getting 12 hours of study time total, all together including exam everything, we will be getting 12 hour on an average. ஆனா ஒருவேளை ரெசிடென்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணனா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாம் 12 hours, 13 hours, 14 hours வரைக்கும் இருக்குவாங்க. I know that thing. You know that. You can do that. But still, if you want to study, ஒரு 3 சாப்டர் இருக்கா, total 14 hours இருக்கா. So how much time you can get? You will be getting hardly 3 hour or 4 hour for one chapter. ஒரு சாப்டர் படிக்கிறதுக்கு, ஒரு சாப்டர் படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு we will be getting 3-4 hours. 4 ஹவர்ஸ்ல உங்களுக்கு ஃபுல்லா படிச்சு முடிக்க முடியுமா? ஸோ அதுதான் அந்த அர்ஷத் ஒரு கேள்வி கேட்டேன், சார் லாஸ்ட் டைம்ல ஏதோ ஷார்ட் லெக்சர்ஸ் பார்க்கறது குட்டா பேடான்னு கேட்டேன் இல்லையா? ஸோ do you remember that question? So that was a question from the Arshad. I already saw that question. I already shown you all these questions there. அர்ஷத் கேட்ட அந்த கொஸ்டினுக்குள்ள ஆன்சர் தான் இது. லைனா நம்ம ஒரு டேல சப்போஸ் இந்த மாதிரி நம்ம மே 3க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா, ஏப்ரல் 20 ஆகும்போதேக்கும் ஃபுல் திங்ஸ் முடிக்கணும்னா, வாட் we have to do? We have to go in a space of 1 or 2 or 3 chapters in a day. இல்ல இந்த 3 chapters ஒரு டே போகும்போது I will show you that question. This is the question again for you. இந்த அர்ஷத் கேட்ட கொஸ்டின்ல இருக்கா, where can I get quick revision lecture? இந்த குயிக் ரிவிஷன் லெக்சர் எங்கே கிடைக்கும்? இஸ் இட் குட் டு வாட்ச் த குயிக் ரிவிஷன் லெக்சர்? நான் இங்க பாரு, அந்த ரிவிஷன் வரணும்னா we will be getting only எத்தனை டைம் கிடைக்கும் அங்க? We will be getting 4 hours or 5 hours per chapter. ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறதுக்கு 4 hours மேக்ஸிமம். அதுக்கப்புறம் டைம் இப்போ கிடைக்கல. ஆனா அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்போ இவ்வளவு டைம் எடுத்தா you will never finish all these topic by April 20 and you will not be able to relax after that. ஆனா இப்போ உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆக முடியலன்னா it will be causing trouble later. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறம் பார்த்தாலே சார் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, அப்படிதான் இருக்குவாங்க. ஸோ த மேஜர் ப்ராப்ளம் ஹியர் இஸ் லைக் டோன்ட் வாட்ச் ஃபார் ரிவிஷன் லெக்சர்ஸ் அகெயின். ஆனா யூடியூப்ல பார்த்தா யூ நோ தட் திங் டிஃப்ரெண்ட் யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்கு. ஆனா இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் இன் டு டோப்பா யூடியூப் சேனல் ஆல்சோ யூ வில் சி ஷார்ட் கிளாஸஸ் 1 hour, 1.5 hour, 2 hourல ஒரு சாப்டர் முடிக்கிற மாதிரி கிளாஸ் இருக்குவாங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் எ ரிப்பீட்டர், இஃப் யூ ஆல்ரெடி வாட்ச் த கிளாஸஸ்,
அப்படி இருந்தா never go for another classes. It is not good to watch. Okay, Arshad, இங்க பாருங்க, it is not good to watch for the quick revision lectures if you are a repeater. You already watched the classes. If you have the note, it will be problem. ஆனா பழனி கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. பழனி கேட்ட கொஸ்டின்ல லாங் பிரேக் வந்திருக்க. இப்படி இப்ப என்ன பண்ணணும்? ஆனா பழனி சிச்சுவேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பழனினா புது ஆள். இப்போதான் வருது. லாங் பிரேக் வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்க போறேன். பழனி கேட்ட அந்த கொஸ்டினுக்கு டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு ஷார்ட் லெக்சர்ஸ் வேணும். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் டொப்பா ரிப்பீட்டர், நீங்க இப்போ டொப்பா ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச்ல இருக்க, டொப்பா ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கும், மெஜாரிட்டி சாப்டர்ஸும் முடிச்சுட்டேன். ஆல்ரெடி மெஜாரிட்டி சாப்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு சம் சாப்டர்ஸ் பெண்டிங். அது அப்நார்மலா நார்மலா? சம் சாப்டர்ஸ் பெண்டிங் ஒரு 10 சாப்டர்ஸ் ஒரு 12 சாப்டர்ஸ் பெண்டிங்னா தட் இஸ் அன் அப்நார்மல் திங் ஒரு நார்மல் திங்? வெரி வெரி நார்மல் திங். I just want to tell you the students, everybody, it is very very normal. Why? ஆனா லாஸ்ட் 6 monthsல ஒரு தடவை லைக் நான் காய்ச்சல் வரும், ஒரு தடவை ஹெட்ஏக் வரும், ஒரு தடவை மேலு வலி, 2-3 தடவை லேசினஸ் வந்துட்டேன். This is all normal. So like we will take like 5, 6, 10 days leaves வரும். அந்த 10 days leave வரும்போதேக்கு automatically like 8, 10 chapters pending ஆகும். That is very very normal. So 10 chapters pending கவலைப்படாதுங்கோ. It will be automatically covered during the revision timeல like chapter by chapter split பண்ணி நமக்கு முடியும். இல்லைன்னா பெண்டிங் சாப்டர்ஸ் பேக்லாக்ஸ் ஒரு 10-12 சாப்டர்ஸ் இருந்தா that is we can already cover. ஆனா ஒரு up to I will be telling up to 20 chapters pending இருந்தா கூட you don't have to watch the extra classes and all. Don't go for that. டாபிக் பை டாபிக்கா படிச்சு முடிக்க முடியும். இல்லைன்னா டியூரிங் த ரிவிஷன் வச்சு தான் முடிக்க முடியும். ஆனா 20 சாப்டருக்கு அப்புறம் பெண்டிங் இருந்தா இட் இஸ் நாட் பெண்டிங். ஆக்சுவலி நம்ம we were very lazy initially, அவ்வளவுதான் நினைக்கிறோம். ஆனா அதுக்கு சப்போஸ் யூ நீட் சம் அடிஷனல் திங், சம் அதர் திங், சம் ஷார்ட் லெக்சர்ஸ் உங்களுக்கு வேண்டி லைக் சப்போஸ் யூ நீட் தட் திங். ஆனா if it is not, definitely don't worry about anything. You will automatically cover that. And I know that thing. I know the students who is at Kerala here, the residential batch, and girls and boys, I know them very well. And majority of them have attended almost every classes. And you are super ready for the revision. You go for the revision only. Don't go for this. Don't go for this previous lectures. And again, don't go for any videos. Don't rewatch anything. That's a basic thing. இதே கொஸ்டின் தான் வேற ஒரு ஆள் கூட கேட்டிருக்கேன். ஐ திங்க் லைக் 4 கொஸ்டின் இந்த மத்துலேக கேட்ட கொஸ்டின்ல இருக்க. இந்த 4 கொஸ்டின் கேட்டதுல இங்க இருக்கேன். What to solve during revision? I will tell you what. Should I need to study again? Sometimes Madhulega, like she may be intending like should she have to watch it again, classes again? No, never. Not. And this is the basic thing I will tell you. So this is the thing, Vidya கேட்ட லாஸ்ட் மந்த் எப்படி ரிவிஷன் பண்ணணும்? லாஸ்ட் மந்த்னா ஏப்ரல் மந்த்ல ஏப்ரல் 20 வரைக்கும் மட்டும் தான் டைம் இருக்கு. அவ்வளோ வரைக்கும் நமக்கு சிஸ்டமேட்டிக்கா போனோம்னா now we have to study 2 chapter or 3 chapter. அது எப்படி we have to solve that thing? So we are coming to this question, what to solve during revision. So எப்படி ரிவிஷன் பண்ணணும்னா there are very specific methods. I will tell you, never watch classes again. Never watch classes again. No classes after this thing. One time நீங்க class பார்த்தே, you have attended the class and you have wrote the notes, then it is perfect. You don't go for again for the class watching and writing note. That is not the possible thing. And where to start? You have to start from the where to start? You have to start directly from your you have to start directly from your எங்க ஆரம்பிக்கணும்? You have to start directly from your notebook. That is a very first thing. So what is the importance of revision? Revision every fundamental things, the very basic things, we are going to make it very rock solid. Then only we can go for the hard and complex questions. Definitely in NEET exam ஒரு 10 question difficult ஆன question, level 3 question வருவாங்க. Definitely it will be coming. Difficult questions will be coming. 10 question, 15 question அப்படிதான் வந்துட்டே இருக்கும். That is very very normal. But I'll tell you the rest of the questions, about 150 questions, 130 questions, கண்டிப்பா ஈஸியான question வருவாங்க. So this easy questions will be coming from this fundamental things of our every chapter. And as a Tamil Nadu student, I know the specific capacity of the Tamil Nadu students. And because you are like very very hardworking students, the topper students are always very 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 hardworking students, and they are ready to work also. So I just want to tell you something. Is that are you is there any problem with my connection? I hope everything is very clear. Okay, so I just want to tell you this thing very very sure, that you study the notes first. How to study the notes? Don't read and mug up the theory.
try to solve the same topic questions inside the note. நம்ம ஒரு சார் வந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து கிளாஸ் நடத்தும் போது அந்த கிளாஸ்ல அவங்க ஒவ்வொரு டாபிக்கிന്റെ அண்டர்லும் they will be marking 2 3 4 5 questions. They will be solving questions. Every topic will be having 2 questions or 3 questions or 4 questions. அதே question, the same question, you have to solve it. ஒவ்வொரு சாப்டரும். So start by solving the question from the note. So initially, how to solve that thing? Initially, just read the note very quickly. Quick reading of note you have to complete. And after that, after the quick reading of note, what you have to do? You have to solve each questions from the note. Note-க்குள்ள இருக்கனா ஒவ்வொரு questionம் practice பண்ணணும். So அந்த questionல உங்களுக்கு sometimes you will be able to do the question, sometimes you will be getting stuck. அந்த டைம்ல stuck ஆகும்போது what you have to do? You have to look into the solution of that note-க்குள்ள என்ன solution இருக்கு அது பார்த்து அதுக்கப்புறம் அது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு and again you have to attempt that thing. So the model question, the fundamental question, I will call நான் எப்படி கூப்பிடும் தெரியுமா? I will call the question golden question தான் கூப்பிடுவாங்க. golden question. Why நான் அந்த golden question கூப்பிடுறோம்? Because that is the fundamental, very basic questions there. So இந்த questionல எப்படி நம்ம preparation இருக்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமோ அதுதான் நம்ம ரிசல்ட்டுக்கு லைக் about 100 120 130 கொஸ்டின் வருது இந்த நோட்டுக்குள்ளதான் தான் வருவாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி அப்படிதான் படிக்கணும். செகண்ட் திங், after completing the note, second thing, you have to take your NCERT textbook, especially for physics and chemistry. NCERT textbook உள்ள some solved examples இருக்கும், some questions இருக்கும், ആ questionக்குள்ள solved example இருக்கும். இதேவட்ட யாராவது மதுரைக்கு கேட்டது old NCERT வேணுமா புது NCERT வேணுமா? புது NCERT போதும், டெஃபினெட்லி புது NCERT போதும். old NCERTல many things are deleted. இப்போ புது NCERTல இல்ல. ஸோ புது NCERT டெக்ஸ்ட் தான் போதும். அந்த என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்குள்ள சம் சால்வ்ட் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும். இது முதல்ல நம்ம என்சிஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி என்ன ஆகும்னா என்சிஆர்டியில் இருக்கிற சால்வ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். இட் இஸ் நாட் தட் சிம்பிள் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின். கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் தான் அங்கே சால்வ் ஆக்கி வச்சிருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் முதல்ல நம்ம நோட் சால்வ் பண்ணணும். அந்த நோட் சால்வ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம எங்கே வரணும் நம்ம என்சிஆர்டியில் வரணும். என்சிஆர்டிக்குள்ள சால்வ் பண்ணியிருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் அது யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் தட் திங். ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிக்கும் போதும் சப்போஸ்னா யூ ஆர் ஃபினிஷிங் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் ஸ்ட்ரைட் லைனுக்குள்ள நோட் புக்கில் எவ்வளோ கொஸ்டின் இருக்குமோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வந்து அது உங்களுக்கு தெரியணும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் த என்சிஆர்டி சால்ட் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் டு டூ. என்சிஆர்டிக்குள்ள எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், அது இப்போ வேண்டாம். You can do it later. Next round le பண்ணலாம். Like now we will come for the second round of revision. And the time we can solve that NCERT exercise question because it is some tough. And the third question, after the solved NCERT questions, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அதுக்கப்புறம் we have to go for நம்ம primary question bank. நம்ம repeater students அங்கே இருக்கும்போது உங்களுக்கு code blue question bank இருக்கு. இந்த code blue question bank நீங்க practice பண்ணும்போது அதில் மேஜர் questions நீங்க மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஒரு question, ரெண்டு question, this question important, this question important. அந்த மாதிரினா பின்னாடி கிளாஸ் நடக்கும்போது நீங்க மார்க் பண்ணிருக்கணும் மேஜர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், அந்த கொஸ்டின் தான் சால்வ் பண்ணணும். தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ முதல்ல நோட்டுக்குள்ள இருக்கிற கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும். அது ரெண்டாவது. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்சிஆர்டியில் சால்வ் எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணணும். மூணாவது அதுக்கப்புறம் நம்ம கோட் ப்ளூல இருக்கிற மேஜர் கொஸ்டின் செலக்டட் கொஸ்டின்ஸ் அது சால்வ் பண்ணணும். கோட் ப்ளூ ஃபுல்லா சால்வ் பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்குமா? கிடையல. காரணம் ಈ கோட் ப்ளூக்குள்ள இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் it will be like a huge number, like 200 300 கொஸ்டின் இருக்கு. அது ஃபுல்லா ஒரு 4-5 ஹவர்ஸ்ல சால்வ் பண்ணனா முடியல. ஸோ அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு 10 15 20 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும். நான் செலக்டட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும். இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு டைம் இருந்தா யூ கோ ஃபார் த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ். நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் பேப்பர்னா நாட் நீட் எக்ஸாம் பேப்பர், ஐம் டெல்லிங் இந்த டோப்பா எக்ஸாம் பேப்பர். டோப்பா எக்ஸாம்ல இதுக்கு முன்னாடி இதே சாப்டருக்கு எக்ஸாம் வந்தப்போ வாட் எவர் த கொஸ்டின்ஸ் தட் இஸ் ஆஸ்க்டு யூ ஹவ் டு சால்வ் தட் திங். ஸோ இதுக்கு டைம் கிடைக்கும். லைக் திஸ் மச் ஒன்லி வி வில் பி கெட்டிங் டைம் இன் எவ்ரி டே. So what you have to do, ஒவ்வொரு சாப்டர் you have to take one chapter. ஆனா அந்த சாப்டருக்குள்ள மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் டாபிக் முதல்ல முடிக்கணும், செகண்ட் இன்டர்மீடியட் டாபிக் முடிக்கணும், தென் ஈஸி டாபிக் முடிக்கணும். ஸோ முதல்ல ஈஸி டாபிக் வச்சு ஆரம்பிக்காதுங்கோ. யூ ஸ்டார்ட் வித் த டிஃபிகல்ட் டாபிக். ஆனால் டிஃபிகல்ட் டாபிக் அந்த டிஃபிகல்ட் டாபிக் அந்த நோட்டுக்குள்ளே இருக்கிற கொஸ்டின் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதே டாப்பிக்கில் என்சிஆர்டியில் உள்ள ப்ராப்ளம் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதே டாப்பிக்கில் கோட் ப்ளூல உள்ள ப்ராப்ளம் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் போகணும். நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் போகும்போது இனி ஒரு டிஃபிகல்ட் டாபிக் இருந்தால் அந்த டிஃபிகல்ட் டாபிக் தான்
like we have to select the priority கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் what we have to do, we have to solve the note question முதல்ல, அதுக்கப்புறம் NCERT solved, அதுக்கப்புறம் code blue question, அதுக்கப்புறம் next டாபிக்ல போனோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல என்ன டாபிக் வருவாங்க, நெக்ஸ்ட் டாபிக் இனியும் அந்த சாப்டர்ல ஒரு டிஃபிகல்ட் டாபிக் இருந்தா அந்த டாபிக் தான் லைக் we have to give the priority. அந்த டாபிக்ல நோட்ல முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், NCERT solved ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் code blue கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஆனா அதுக்கப்புறம் இனியும் அந்த சாப்டர்ல ஒரு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் இருந்தா அது பண்ணணும். ஆனா all difficult chapters, all difficult topics முடிஞ்சா அதுக்கப்புறம் what we have to do, we have to go for this intermediate topic. நான் ஒவ்வொரு சாப்டர் எடுத்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அதுல சப்போஸ் நான் ஒரு சாப்டருக்குள்ள ஒரு 10 டாபிக்ஸ் இருந்தா அந்த 10 டாபிக்ஸ்ல ஒரு 3-4 டாபிக்ஸ் ஈஸியா இருக்கும், ஒரு 2-3-4 டாபிக்ஸ் மேபி இன்டர்மீடியேட் இருக்கும், டெஃபினெட்லி 2-3 டாபிக்ஸ் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஸோ நம்ம எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும், we have to start from the hard topic, difficult topic முதல்ல, அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டர்மீடியேட் டாபிக், அதுக்கப்புறம் மட்டும் இந்த ஈஸி டாபிக், அந்த மாதிரி தான் போனோம். ஸோ திஸ் ஒர்க் that is requiring very very demanding thing. Now every day you have to spend 10 hours 12 hours time கண்டிப்பா வேணும், definitely வேணும். Because now this is the last time for the NEET 2026. இந்த NEET 2026ல நம்ம எங்கேயாவது வரணும், மெடிக்கல் காலேஜ்ல போனோம் அப்படி ஒரு ஆசை இருந்தா டெஃபினெட்லி திஸ் 2.5 months നിങ്ങൾക്ക് இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணணும். ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம டெய்லி ஒரு ஷார்ட் எக்ஸாம் வருவாங்க, P1க்கு ஒரு எக்ஸாம் வருவாங்க, C1க்கு ஒரு எக்ஸாம் வருவாங்க, B1க்கு ஒரு எக்ஸாம் வருவாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸாம்னு நம்ம என்ன கூப்பிடுவாங்க, பேபி ஸ்டெப் எக்ஸாம்னு கூப்பிடுவாங்க. அந்த பேபி ஸ்டெப் எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ணணும், கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும். எவ்வளவு முடிஞ்சு எவ்வளவு முடியல அது தட் இஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம். Don't look for that, don't look for that. What you have to do, simply you go for the exam. அந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் soon after you have to do the exam analysis. எக்ஸாம் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல இதே சாப்டர் ஓப்பன் ஆக்கும்போது என்ன டாபிக் முதல்ல படிக்கணும். முதல்ல நம்ம இப்போ படிக்கும்போது whenever you are studying right now என்ன ஆயிடும், you will be thinking like okay this topic is difficult அந்த மாதிரி நம்ம தான் நினைக்குவாங்க, லைக் இந்த டாபிக் ஹார்டா இருக்கும், இந்த டாபிக் ஹார்டா இருக்கும். ஆனா எக்ஸாம் முடியும் போது என்ன ஆகும், எக்ஸாம் முடியும் போது எக்ஸாம் சொல்லி தரும் நமக்கு இந்த டாபிக் ஹார்டா இருந்தேன், இந்த டாபிக் ஹார்டா இருந்தது எக்ஸாம் தான் சொல்லி தருவாங்க. ஸோ திஸ் டாபிக் இந்த ஹார்ட் டாபிக் தான் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல அடுத்த வாரத்துல வீண்டும் எக்ஸாம் வருவாங்க. மிஷன் லெவல் 1 எக்ஸாம், மிஷன் லெவல் 2 எக்ஸாம், மிஷன் லெவல் 3 எக்ஸாம், அந்த மாதிரி தான் வருவாங்க. இந்த ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து மிஷன் லெவல் 3 எக்ஸாம் எழுத போறேன். ஆனா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஐ திங்க் லைக் யூ ஆர் கோயிங் டு மிஷன் லெவல் 1 எக்ஸாம் ஒன்லி. ஸோ இந்த லெவல் 1 எக்ஸாம் வரும்போது யூ ஹவ் டு ஸ்டடி இட் அகெயின். அந்த ரெண்டாவது படிக்கும்போது இந்த சாப்டருக்குள்ள இருந்து என்ன படிக்கணும், விச் டாபிக் யூ ஹவ் டு கவர், அது படிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பா எழுதணும். யூ ஹவ் டு அட்டெண்ட் ஆல் தீஸ் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் எவ்ரி எக்ஸாம் யூ கன்சிடர் இட் அஸ் a NEET மாடல் எக்ஸாம். அப்படிதான் முன்னாடி போனோம். ஸோ ஐ திங்க் லைக் மெஜாரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஆன்சர்ட் ஹியர். ஸோ இங்க லைக் எங்கடா BC category not eligible for NCL, you can apply definitely. This is another question regarding the application thing. You can go for this OBC only, consider it as OBC only, no problem, you will nothing will happen. And pending chapters, I told you pending chapters இதே மாதிரி தான். pending chapter consider it as a pending topic, hard topic வைக்கணும். முதல்ல இந்த ஹார்ட் டாபிக் கம்ப்ளீட் ஆகி வரணும். சப்போஸ் நான் இப்போ ஒரு ஃபுல் சாப்டர் பெண்டிங்கா இருக்கும், அந்த சாப்டர்ல நம்ம இப்போ முதல் ரவுண்ட்ல நம்ம படிக்கும்போது you will get only 4 hours or 5 hours. இந்த 4 hours 5 hourல இது பெண்டிங் சாப்டருக்குள்ள வந்து ஒரு 4 டாபிக் 5 டாபிக் முடிச்சுன்னா அவ்வளவுதான். And now you have to go to the next chapter and this chapter will come in the next round வரும்போது 2-3 டாபிக்ஸ் முடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இனி ஒரு ரவுண்ட் வரும், அப்படி ஒரு 2-3 டாபிக்ஸ் முடிக்கலாம். அப்படி டாபிக் வைஸ் தான் இந்த பெண்டிங் சாப்டர்னே முடிச்சு போனோம். ஆனா I'm telling, if you are having 10 chapter or 20 chapter pending, it is okay and it is very normal. Every NEET aspirant will be this kind of pending will be there. Don't worry about that thing basically. So the first thing I will tell you, like don't go chapter wise, go topic wise. அப்படி அவ்வளவுதான் போனோம். வித்யா கேட்ட மாதிரி how to do the last month revision. Last month is very very important. Last monthல especially last 2 weeksல we have to relax. அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணி நமக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ அது மட்டும் தான் படிக்கணும் லாஸ்ட் 2 weeksல. ஸோ அதுக்கால நம்ம ஒரு April 20th ஆகும்போதேக்கு we have to finish every hard topic there. அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி போயிட்டே இருக்கும். முதல்ல கேட்டோம் what to solve during revision, முதல்ல சொல்லிட்டேன். what to solve during revision முதல்ல நோட் கொஸ்டின்ஸ், அதுக்கப்புறம் NCERT solved கொஸ்டின்ஸ், அதுக்கப்புறம் கோட் ப்ளூல உள்ள செலக்டட் கொஸ்டின், அதுக்கப்புறம் டோப்பாவில் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ்ல கொஸ்டின், சேம் டாபிக் கொஸ்டின். ஸோ ஒரு டாபிக் எடுக்கணும், அதே டாபிக் உள்ள நோட்ல கொஸ்டின் முதல்ல சால்வ் பண்ணணும், அதே டாபிக் உள்ள NCERT கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும், அதே டாபிக்குள்ள இருக்கிற
கோட் ப்ளூ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும். அதே டாபிக் வந்து பின்னாடி நடந்த எக்ஸாம்ல என்ன கொஸ்டின் இருக்குமோ ஆ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும். அண்ட் ஷுட் ஐ நீட் டு ஸ்டடி அகைன்? நாட் நீடட். யூ ஹவ் டு சால்வ் மோர் கொஸ்டின்ஸ். டெஃபினெட்லி நியூ என்சிஆர்டி போதும், புது என்சிஆர்டி போதும். அண்ட் மெட்டீரியல் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, don't go for any other material other than the current note NCERT and code blue, because this is the golden thing, because you have already solved this question. You have to solidify this memory in your mind. And quick revision, Harsha Solimari quick revision lecture, definitely don't go for anything because that is not good. So inneke like this இந்த வார்த்தைக்கு இவ்வளவு மட்டும்தான். And you have to ask your coordinator whatever the question in your mind, you just ask that question, and we will conduct another meeting very soon. Okay, so every day like this meeting you can expect very frequently. Very frequently you can expect, you can ask the question to your class teacher. இந்த கிளாஸ் டீச்சருக்கு சார் இந்த கொஸ்டின் சார் கிட்ட கேட்கணும், சார் சொல்லி தரணும், இதுக்கு ஆன்சர் வேணும், அந்த மாதிரி இருந்தா டெஃபினெட்லி கேட்குங்கோ. அண்ட் வாட் தே வில் டூ, தே வில் சென்ட் தட் கொஸ்டின் டு மீ லைக் தட் ஐ ஹவ் ப்ரொஜெக்டட். They will write it and they will send it to me, and we will answer it to you people, for you people. So I will tell you one thing. Do we have time? Time இருக்கா இல்லையா? டைம் இருக்குன்னு தான் நினைக்கணும். டைம் இல்லன்னு நினைச்சா what will happen? That will bring panic. டைம் இருக்குன்னு தான் நினைக்கணும். இன்னைக்கு ஒரு வேலை இருக்கா, இன்னைக்கு சம்திங் ஷெட்யூல்டு, அந்த ஷெட்யூல் ஆயிருக்குன்னா ஒர்க் அது எந்த யூ கேன் திங்க் இந்த ஷெட்யூல் ஆயிருக்குன்னா ஒர்க் அது கரெக்டா முடிக்கிறதுக்கு என்ன ஆகணுமோ அது ஆகணும். அண்ட் ஒன் திங் ஃபார் ஷுவர், எவ்ரி டே ஸ்லீப் ஃபார் 6 hours, 6-7 hours கண்டிப்பா தூங்கணும். அண்ட் 3-4 times கண்டிப்பா சாப்பிடணும். something you have to eat 3-4 times and sleep for 6 hours, because that is mental health is more important than anything. And work really really hard, and if you are very very hard working, definitely you can crack NEET. I hope you're understanding. Thank you so much. We'll meet you on the next week or next time, within the next week. Okay. Maximum 1 week duration or within that thing. By this time, by 4:15, 4:30, we'll be meeting till 5 o'clock. Okay. Bye. Thank you.